Good afternoon to one and all. This is Marie Pushpam, and in the last classes, we are seeing about nuclear stability. And speaking about nuclear stability, different terminologies are there. First one is NP ratio, then mass defect, and finally binding energy. And the last class, we have seen about the first two things, that is nothing but N by P ratio as well as mass defect. And for today's class, we are going to see about binding energy and the model of nuclear structure. There are two models are there. One is liquid drop model, another one is shell model. And for today's class, we are going to see only two topics. The first one is binding energy, followed by model of nuclear structure. Two models are there. The first model we are going to see for today's class, which is called this liquid drop model, and the significance of this liquid drop model. Is it okay? So I'll start with binding energy. So as I said you in the last class, when a nucleus is assembled from its constituent nucleons, a certain portion of the energy is, that is certain portion of the matter is converted into energy, and that energy which holds on the nucleons within the nucleus is called as binding energy. I'll repeat. So last class I have said you about mass defect, and mass defect comes only because of binding energy, and the energy is being wasted to bind the nucleon within the nucleus. Is it okay? So what I mean by this binding energy is, binding energy is nothing but it's a energy when a nucleus is assembled within from its constituent nucleons, a certain portion of the matter is converted into energy, and that energy we call is responsible for holding the nucleons within the nucleus, and this energy we call it as binding energy of the atom. So how to define very accurately binding energy is, it may be defined as the energy released when a given number of proton neutron coalesces to form a nucleus of an atom. Also it can be said as energy required to break the nucleus of an atom into its constituent protons and neutrons. You can say by any word. Is it okay? So we can say it is the energy required to bind the particles together, that is proton and neutron together, or it is the energy required to break the nucleus of an atom into its constituent proton and neutron. So these are the different ways in which we say this binding energy. So next we can see what is the relation between binding energy and mass defect. The mass defect is a measure of binding energy which may be calculated from the relation binding energy in milli electron volt is equal to mass defect in atomic mass unit into 931. So binding energy divided by number of nucleon gives the binding energy per nucleon. Is it clear of the point? So I'll repeat. So mass defect is a measure of binding energy which can be calculated from the relationship which is given by the relationship binding energy is equal to mass defect into 931. Is it okay? So next thing we are going to see about the binding energy curve. I'll repeat. So binding energy is nothing but the energy required to break the nucleus of an atom into its constituent protons and neutrons. You can say in this way, or we can say it is the amount of energy required to bind the proton and neutron or nucleon within the nucleus. You can say in any way. Is it clear with the points? And the correlation between binding energy and mass defect is binding energy in milli electron volt is equal to mass defect in atomic mass unit into 931. So now we are going to see about the binding energy curve. So binding energy per nucleon is a measure of nuclear stability. We are speaking about nuclear stability from the last class. So coming to nuclear stability, binding energy per nucleon is a measure of nuclear stability. So a plot of binding energy per nucleon versus mass number of various atoms gives a characteristic curve called as binding energy curve. Puriyadappa? So binding energy curve na enna, it's a curve which is plotted between mass number and binding energy per
nucleon. So binding energy per nucleon versus mass number will give you a curve, and the curve is called as a binding energy curve. I'll show you the curve. So this is the curve. So x-axis is nothing but mass number, y-axis is binding energy per nucleon. So the binding energy indicates the following many interesting things we can find from this curve. So the curve shows as the mass number increases, the binding energy also slowly increases. Okay, so the curve has a maximum for iron, then it slowly decreases and comes to uranium 235. So hydrogen, then we have lithium, then we have helium, and the topmost we have iron, then krypton, and last we have uranium. Is it clear? And the binding energy curve gives the following interesting points. The first one is nuclei with mass number very low or very high have low binding energy. Nuclei with mass number very low and very high have low binding energy. So அதனால என்ன ஆகும்னா, therefore very light and very heavy nuclei are less stable. I'll repeat. So nuclei with mass number very low or very high have low binding energy. Mass number வந்து ரொம்ப லோவாவோ ரொம்ப ஜாஸ்தியாவோ இருந்தோ அதுக்கு எப்படி இருக்குன்னா binding energy will be less. Therefore very light or very heavy nuclei are said to be less stable. So ரொம்ப ஹெவியான நியூக்ளியோ ரொம்ப லைட்டான நியூக்ளியோ பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் ஸ்டேபிளாக இருக்கும். ஏன்னா நியூக்ளியர் ஸ்டெபிலிட்டி இஸ் மெஷர்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பைண்டிங் எனர்ஜி. ஸோ உனக்கு நியூக்ளியக் மாஸ் நம்பர் வந்து ரொம்ப குறவாவோ ஜாஸ்தியாவோ இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பைண்டிங் எனர்ஜி குறவாக இருக்கும். பைண்டிங் எனர்ஜி குறவாக இருக்குது நம்ம என்ன கன்க்ளூட் பண்ணிடலாம், இட் இஸ் செட் டு பி லெஸ் ஸ்டேபிள். இது ஏன்னா why we say it is less stable, reason is given there. The lighter nuclei tend to fuse while the heavier nuclei tend to break to attain the nuclear stability. So such nuclear fusion and fission will release tremendous amount of energy. Clear with the point? I'll repeat ma. ஸோ எந்தெந்த நியூக்ளியாய்க்கு வந்து மாஸ் நம்பர் வெரி லோ அல்லது வெரி ஹையாக இருக்கோ அவங்க எல்லாருக்குமே பைண்டிங் எனர்ஜி எப்படி இருக்குன்னா வெரி லோவாக இருக்கும். ஏன் பைண்டிங் எனர்ஜி லோவாக இருக்குன்னா, பைண்டிங் எனர்ஜி லோவாக இருக்கும். அட் த சேம் டைம் யூ கேன் சே த நியூக்ளியை இஸ் செட் டு பி வெரி லெஸ் ஸ்டேபிள். இட் இஸ் செட் டு பி லீஸ்ட் ஸ்டேபிள். ஏன் லீஸ்ட் ஸ்டேபிள்னா லைட்டர் நியூக்ளியை என்ன பண்ணணும்னா ஃபியூஸ் பண்ணி ஹெவியர் நியூக்ளியை கன்வெர்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணும். ஹெவியர் நியூக்ளியை என்ன பண்ணணும்னா they undergo fission reaction to give smaller particles. ஸோ அதனால both the things are said to be less stable. Is it okay? And the second point we are coming from the curve is the curve shows maximum around nucleus of mass number 56, which is nothing but iron. Thus nucleus of iron is more stable and hence found abundant in the earth. நீங்கள் இந்த பைண்டிங் எனர்ஜி கர்வ் பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு மேக்ஸிமம் வந்து இந்த கர்வில் 56ங்கிற வேல்யூ தான் வி ஹாவ் த மேக்ஸிமம் பீக் வேல்யூ. பைண்டிங் எனர்ஜி மேக்ஸிமம் யாருக்கு இருக்குன்னா மாஸ் நம்பர் 56 இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியக்கு தான் மேக்ஸிமம் இருக்குது. அது என்ன நியூக்ளியை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் அயன். அதனால தான் எர்த்தில் உனக்கு வந்து இன் எர்த் crust or more in earth we have large amount of iron content. Is it okay? So this is clearly understood from the binding energy curves. Is it clear? So binding energy curve is nothing but it's a curve which is correlating binding energy with the மாஸ் நம்பர் உனக்கு ஜாஸ்தியாகவோ குறவாவோ இருந்துச்சுன்னா லெஸ் ஸ்டேபிள், பைண்டிங் எனர்ஜி குறவாக இருக்கும், அதனால் லெஸ் ஸ்டேபிள். ஒன்றில் அது ஃபிஷன் அல்லது ஃபியூஷன் அண்டர்கோ பண்ணுறதுனால லெஸ் ஸ்டேபிள்னு சொல்கிறோம். இந்த கர்வில் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் பைண்டிங் எனர்ஜி யாருக்கு இருக்குன்னா it is found for iron which is said to be 56 and the nuclei is found to be abundant. It's found to be more stable, so it is found to be abundant in the earth. Is it okay? So next one we are going to see about the model of nuclear structure, the various models of a nuclear structure. So in order to account for the arrangement of the nucleons in a nucleus, the nuclear property, various models of nuclear structures have been proposed. உனக்கு அந்த நியூக்ளியான்ஸை வந்து நியூக்ளியஸில் அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு அதை பற்றி உள்ள ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் இது பண்ணுறதுக்கு வேரியஸ் மாடல்ஸ் have been proposed, and we are going to study about two models. One is called this liquid drop model, another one is called this shell model. Liquid drop model and the second one is called this shell model.
Is it okay? So according to liquid drop model, it was proposed by Niels Bohr, and the force acting between the nucleons in a nucleus is similar to the force acting between the molecules in a liquid drop. எதெல்லாம் சிமிலர்னு சொல்கிறான்னா நீல்ஸ் போர் வந்து force acting between the nucleons in the nucleus and the force acting between the molecules in a liquid drop is said to be similar. So based on this, he has proposed this liquid drop model. Is it okay? So the first point in liquid drop model is a liquid drop is spherical in shape. லிக்விட் ட்ராப் எப்போவுமே நீங்கள் தண்ணி இருக்காது ஒரு சொட்டு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அது என்ன ஷேப்பில் இருக்குன்னா ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கும். ஏன் ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்குன்னா இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் சர்ஃபஸ் டென்ஷன். Is it okay? Similarly, there is a potential barrier at the surface of the nucleus which keeps the nucleus in spherical shape. உனக்கு பொட்டன்ஷியல் பேரியர் சர்ஃபஸில் இருக்கும் நியூக்ளியஸ்க்கு, அதனால நியூக்ளியஸ் என்ன ஷேப் தான் ப்ராசஸ் பண்ண நம்ம கெஸ் பண்ணுறோம். இட் இஸ் நத்திங் பட் ஸ்பெரிக்கல் ஷேப். Is it okay? And the second point is the density of the liquid drop is independent of its volume. Density வந்து லிக்விட் ட்ராப்போட வால்யூமை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது. அதே மாதிரி similar in the case of nucleus. Like the molecules in a liquid drop, nucleons are free to move within the nucleus. Nucleons liquid dropல வந்து molecules எப்படி ஃப்ரீயாக மூவ் பண்ணுமோ அதே மாதிரி nucleons வந்து ஃப்ரீயாக மூவ் பண்ண முடியும் நியூக்ளியஸில். Fourth point is the intermolecular force in a liquid drop is expected to be very short range force and the molecules interact with the neighbors. Here say similarly nucleons in a similar manner the nuclear force is also said to be in a ஷார்ட் ரேஞ்ச். எப்படி இதில் ஃபோர்ஸ் ஷார்ட் ரேஞ்சில் இருக்கோ அதேமாதிரி லிக்விட் ட்ராப்பில் உள்ள அந்த ஃபோர்ஸும் எப்படி தான் இருக்குது, இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் வந்து ஷார்ட் ரேஞ்சில் தான் இருக்குது. ஃபிஃப்த் பாயிண்ட், a liquid drop has a constant latent heat of condensation, and here for if you take this nucleus, it is having binding energy per nucleon in a nucleus is said to be constant. Liquid dropல வந்து latent heat of condensation வந்து constant, இங்கே binding energy is said to be constant. Next one, the condensation of a liquid drop is very similar to the formation of the compound. Condensation of a liquid drop is very similar to the formation of compound nucleus from bombarding with a projectile. எப்படி உனக்கு condensation process மூலமாக liquid drop வந்து ஃபார்ம் ஆகுதோ அதே மாதிரி ஒரு நியூக்ளியஸில் ப்ரொஜெக்டைல் வந்து பம்பார்ட் ஆகும்போது you get particles. So next one, the molecules evaporate from liquid drop by raising the temperature. நம்ம டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணோன்னா லிக்விட் ட்ராப்பில் இருக்கக்கூடிய மாலிகுல்ஸ் எல்லாம் எவாப்ரேட் ஆகும். அதே மாதிரி சிமிலர்லி த எமிஷன் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் ஃப்ரம் சர்ஃபஸ் ஆஃப் அன் எக்ஸைட்டட் நியூக்ளியஸ். எக்ஸைட்டட் நியூக்ளியந்து பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து எமிட் ஆகி வெளியே போகிறது மாதிரி டெம்பரேச்சரை கூட்டினோன்னா மாலிகுல்ஸ் இன் லிக்விட் ட்ராப் கெட்ஸ் எவாப்ரேட்டட். நெக்ஸ்ட் ஒன், when liquid drop is made to oscillate, it breaks into small particles of same more or less same size. இதே மாதிரி நியூக்ளியர் ஃபிஷன் ப்ராசஸ் நடக்கும்போது nuclei will break to give small particles. Is it clear? So these are the different similarities proposed by Niels Bohr based on nucleus compared to liquid drop. So he proposed the liquid drop model. It's clear? So altogether we have 7 comparative statements. First one, என்ன சொல்கிறோன்னா ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கும், அதுவும் ஸ்பெரிக்கல் இதுவும் ஸ்பெரிக்கல் ஷேப். அதுக்கு சர்ஃபஸ் டென்ஷன், இதுக்கு பொட்டன்ஷியல் பேரியர் அட் தி சர்ஃபஸ். அப்புறம் டென்சிட்டி வந்து வால்யூமை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்காது, இங்கே நியூக்ளியஸ்க்கும் எதுவுமே டிபெண்ட் பண்ணியிருக்காது. லிக்விட் ட்ராப்பில் மாலிகுல்ஸ் இருக்கிற மாதிரி நியூக்ளியன்ஸ் வந்து ஃப்ரீயாக மூவ் ஆகும் மாலிகுல்ஸ்குள்ளாடி. அப்புறம் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அதுக்கும் ஷார்ட் ரேஞ்சில் இருக்கும், இதுக்கும் ஷார்ட் ரேஞ்சில் தான் இருக்கும். லிக்விட் ட்ராப்புக்கு பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் லேட்டன் ஹீட் ஆஃப் கண்டென்சேஷன் இருக்கும், இதுக்கு பைண்டிங் எனர்ஜி வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். சரியா? Condensation of liquid drop வந்து is more or less similar to the bombardment with the projectile in the compound nucleus. அப்புறம் வந்து ஹீட் பண்ணும்போது liquid drop molecules வந்து evaporate ஆகும். Excited nucleus வந்து emit particles. Last one, liquid drop வந்து oscillate ஆகும்போது it breaks to give smaller particles of equal size. அதே மாதிரி if you take nucleus, the nucleus will undergo nuclear fission reaction to give smaller particles. Is it okay? So finally we can see the significance of the model. We have 2 significance. The first one is it forms a basis for Bohr's assumption that the compound nucleus is formed during nuclear transmutation.
Is it okay? So Bohr assumption the liquid drop on the basis of the form பண்ணுச்சு. Second one, it explains nuclear fission reaction. Nuclear fission reaction வந்து இது explain பண்ணுது liquid drop model. எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, if you take nucleus, when it hits by a projectile, gets a ellipsoidal shape. Then from ellipsoid shape it goes to the dumbbell shape, and from dumbbell shape it goes to the critical state, then it breaks to give you two particles. So nuclear fission reaction is very cleanly explained using this liquid drop model. Is it okay? So ரெண்டு significance liquid drop model க்கு. First என்னன்னா Bohr's assumption இருக்குல்ல, அதுக்கு அந்த அசம்ஷனுக்கு பேசிக்காக யார் இது பண்ணாங்கன்னா liquid drop model was said to be the basis for Bohr's assumption that a compound nucleus is formed during nuclear transmutation is said by Bohr, and this is from which he took this is only from liquid drop model. And if we take this liquid drop model, we can cleanly explain nuclear fission reaction. So ஏங்கிறது நம்ம என்ன சொல்லிருக்கோம், நம்மளோட காம்பவுண்ட் நியூக்ளியஸ் அதில் ஒரு ப்ரொஜெக்டில் வந்து ஹிட் பண்ணும்போது அதுக்கு என்ன ஷேப் கிடைக்கும்னா ஒரு எலிப்சாய்ட் ஷேப் கிடைக்கும். அப்புறம் இட் கெட்ஸ் கன்வெர்டட் இன்டு டம்பல் ஷேப். டம்பல் ஷேப்லேருந்து கிரிட்டிக்கல் ஸ்டேட்டுக்கு போகும். கிரிட்டிக்கல் ஸ்டேட் போய் ரெண்டாக உடஞ்சி ஃபைனலி கிட்ஸ் தி product, nuclear separation. So this is clearly explained by using liquid drop model. Is it okay? So I think you're able to understand the class what I have taken for today. So we can have a short recap. So title what you have seen for today's class of I'm speaking about nuclear stability. Coming to nuclear stability is based on three things. One is N by P ratio, then mass defect, and third one is binding energy, and I have elaborated this binding energy for today's class. Then we have seen the models of nuclear structure. There are two models. One is liquid drop model, another one is shell model. And shell model, the liquid drop, the comparison of liquid drop is clearly explained by Bohr comparing with the nucleons in the nucleus. And finally we have seen the significance of liquid drop model. Two things important significance are given. One is Bohr assumption is taken only from this liquid drop model. Second one is this liquid drop model very cleanly explains this nuclear fission reaction. Is it okay? I think you're able to understand the class. Continue studying. Thank you. Thank you for listening. Thank you, ma.